communication is possibly the most important skill competency for learners to develop. Communication is the ability to share one's ideas or opinions clearly and in a way that holds the audience's attention. It is also about the ability to listen to and understand others. So, what exactly makes someone a good communicator? What does it mean to have the skills competency of communication? Good communicators listen actively to others and understand what they say. Meet Paul Modise, a documentary filmmaker. He makes films about true life events. An important part of Paul's job is to interview people, to hear their stories. Paul listens actively during interviews, which means he listens carefully to every word, makes sure he understands answers, asks questions for clarity, and listens for the emotions in the answer. Good communicators express ideas clearly and concisely. Paul always tries his best to communicate clearly. It is very important that people understand what he says. To communicate clearly, Paul always plans and practices what he is going to say. He is concise. He gets to the point and doesn't say too much. And he makes his points in a logical sequence. Good communicators consider their audience and adjust accordingly. In his line of work, Paul communicates with many people, like his film crew, the people he interviews, the people who watch his movies, and his funders. Paul understands how important it is to adjust his communication style to his audience. For instance, Paul may be very formal with a funder, but he may be much friendlier with someone he is interviewing. Good communicators understand non-verbal communication. Paul knows how to look for and interpret non-verbal communication. He notices and interprets facial expressions. Paul also notices and interprets body language. Good communicators can use multiple modes of communication effectively. Paul is skilled at using verbal, written, and visual forms of communication. For different situations, Paul uses different kinds of written communication, like text or WhatsApp, email, or a script format. Paul communicates his message using video, and sometimes he uses diagrams or pictures to clearly express his ideas. Paul Modise is a good communicator because he listens actively. He communicates clearly, he adjusts his message and tone to his audience, he understands and interprets non-verbal communication, and he uses different modes of communication for different situations. Bokgoni bo botse bja poledišano bo tswalanywa le katlego ya motho ka boyena, katlego ya tša thuto le tšwelopele ya profession. Se se tloga se nepagetše go tloga mengwageng ya peleng. Ka ngwaga wa 1989, monyakišiši wa America Nancy Hazen le Betty Black ba lebeledišišitše bana bao ba sa hlwago ba ya sekolong le dithaka tša bona. Hazen le Black ba ile ba lebeledišiša poledišano ya bana bao ba sa hlwago ba ya sekolong. Ba lebeletše bokgoni bja bona bja go thoma dipapadi, poledišano le dithaka, go fetola le go amogela ba bangwe, go leka gape le ge o ile wa ganetšwa, le go kgona go tšwela pele le ge o ganetšwa. Ba ile ba humana gore bana bao ba nago le bokgoni bja poledišano ba be ba ratega le go feta. Bana bao bokgoni bja bona ba poledišano bo fokolago ba ile ba lebelelwa e le bao ba sa ratego kutšwanyana. Go bile le kgatelopele e kgolo kudu go tloga go 1989. Eupša go molaleng gore go sana le kgethologanyo magareng ga bana le batho ba bagolo bao polelo ya bona e fapanego.
Ditswalano tša botho le bogwera di tloga di le bohlokwa kudu go bana ba bantši ebile di laetša go amogelwa gabotse. Re swanetše go ruta bana go tšweletša mabokgoni a go tloga e sa le ba banyenyane. Dithuto tše dingwe di laeditše gore bokgoni bja poledišano bo tloga bo na le seabe go dikamano tšeo di atlegilego tša marato, malapa ao a atlegilego gabotse ebile a phela ka lethabo, bogwera bja go tloga mengwageng ya pele ngwana a eya sekolong go fihla a eya yunibesithi, seemo seo se kaonafetšego sa tša maphelo, katlego dithutong le katlego dikgwebong. Teacher Naledi knows the importance of good communication skills. She helps her learners to communicate clearly, concisely, and by using a logical sequence. My learners often struggle to communicate their thoughts or ideas effectively. First, I help my learners by giving everyone regular opportunities to communicate as an individual. I have 2 jars. I write every learner's name on a stick and place it in jar 1. When I ask a question or ask for a learner's input, I pull a stick from jar 1 and call on that learner. Then, once the learner has spoken, I place the name stick in jar 2. Once all names have been transferred to jar 2, I start the process again. This way, all my learners have regular chances to speak as individuals. As each learner speaks, I listen carefully and try to help them to focus their ideas, give a clear answer, get to the point, and use a logical sequence. My classroom is a safe space for my learners to share their thoughts and ideas. When I do correct them, I do it in a positive, supportive way. I never belittle or humiliate learners. This is important because confidence is a key element of communication. Let's see how teacher Morongwa Kekana helps her individual learners to communicate clearly. Aga bana baka e golle re ya go dira pele ga ge re bala re ya go kamaka kanegelo kopana ya rena pete e kgolo. Titelo ke nyaka o lebelele seswantšho se o mpotša gore go diragalang mo seswantšhong se. Ke bona terata le dikotana le papa le setlhare. Ke a leboga Titelo o lekile a kere aga jwalo ke nyaka o tšee motsotso o gopodišiše a kere o gopole ka seswantšho se gore ke eng se bohlokwa se se diragalang mo seswantšhong se. Kanaelo e bolela ka molemi. O nagana gore ke molemi? Aga re tlo bala kanegelo kopana ya rena ra tla ra kgontiša gore ke molemi. E tloga e le karabo e botse Titelo ke a leboga. Teacher Morongwa Kekana also helps her individual learners to answer questions concisely. Aga jwale ke feditše go bala kanegelo kopana ya rena ya pete e kgolo. Le ratile kanegelo kopana ya rena? Ke a leboga. Jwale ke ile go le botšiša dipotšišo gore ke bone gore lena le kwešišitše na a kere. Khoni na o gopola gore ke legotlo le le kgoneng go ntšha pete e kgolo mo mobung? Ke nana ka ke le e mar ke nana ka ke bat e mala ke nana ka ke lo le ka se kgone ntšha ke le lenyane. Yo Khoni ebile ke lebetše potšišo yaka. Ke kgopela o gopole motsotsonyana o arabe ka mokgwa ke go botšišago ka gona. Na o gopola gore ke legotlo le le ntšhitšeng pete e kgolo mobung le gona ke ka lebaka la eng o re bjalo? Ke nana ka legotlo a seng ke le ntšhe pete legotlo ke le lenyane le ka ntšha ntho e nnyane. O šomile Khoni seo e tloga e kwagala e le karabo e botse. On Wednesdays, teacher Morongwa Kekana's learners make up their own stories about a series of pictures. She uses this opportunity to help her learners develop logic and sequencing skills. Lebo le mpho ba fa ba wera tšhese e botse.
Lebo o bona tšhese e botse. Emanyana Lesedi, ke a bona gore o na le kgopolo e botse. E fela ga se tsela ya maleba ya go anega kanagelo. O swanetše o anege kanagelo ya gago ka tatelano. O swanetše o bolele gore la mathomo go diregile eng go fihla mafelelong. Na o ka leka gape? Yo ke le gore o bona tšhese e botse. O swere ke tlala. O leka go tšea cheese fela e bo ile. O leka go ikgorametša fela e a mpalla. O šomile Lesedi, e tloga e le tlhathollo e kaone. Ke ipsinne ka go theeletša kanagelo ya gago. I know that active listening is a very important part of effective communication. I use a strategy called turn and talk in my classroom for many activities. When I tell learners to turn and talk, they know that they must work with a partner and that they each have a turn to speak and a turn to listen. When it is time to report back, I usually ask a learner to tell me what their partner said. This encourages active listening. Tepo, you have been talking about what you want for your birthday. What did your partner Dineo say she wants? Dineo wants a puppy for her birthday. What else can you tell us about the puppy she wants? The puppy must be small and cuddly and black. Dineo, is that correct? Is that the kind of puppy you want? No, teacher. I said I want a big golden puppy. Oh dear. Remember class, it is very important for us to listen actively to our partners. We must listen for details. It feels good when we are heard. It does not feel good when we are not heard. Every Friday, teacher Morongwa Kekana splits her class into small groups to discuss a story. Let's see how she uses this opportunity to develop her learners' active listening skills. Lekgotla le nanang kare ke lona le ntšhitšeng pete ye kgolo ka ramau. A re kwe di makatso? Mo kanagelong batho ka moka ba ipshina ka monyanya. Ka tšedi, ke kgopela go mpotša gore mogwera wa gago o rileng. A ke tsebe. Ka kgopelo, ge batho ba bangwe ba bolela, o swanetše o ba theeletše. Ka tšedi, re tseba jwang gore re ka bona jwang gore motho o go theeleditše ge a bolela le wena? E ge ba a dumela ka tlhogo o ba a botšiša dipotšišo. O ekwa jwang ge batho ba bangwe ba bolela ba go theeleditše? Ke kwa bose. Aga, go tloga go le bose go theeletšwa, o gopole sewe ka mehla. Teach young learners to try and be aware of non-verbal communication and to interpret it correctly. One way Teacher Naledi does this is by explaining her own body language to her learners. My learners know that when I stand up in front of the class and I look at them, I want their attention. They know that when I sit at my desk with my head down, focused on work, I prefer not to be disturbed. Teacher Naledi also tries to make her learners aware of her facial expressions and to interpret these correctly. They know that when I raise my eyebrow and purse my lips, I am annoyed and they must settle down. They know that when I have a half smile and tilt my head, I often think something is funny, even if it is a bit naughty. Let's see how teacher Morongwa Kekana uses stories to help her grade 1 learners understand non-verbal communication. Maabane re badile kanagelo kopana ya rena ya sekipa sa botlhale se seswa. Mo kanagelong ye, botlhale o ya toropong le kokwage.
Sa pele ba ya bankeng le posong. Ke moka koko o ya le botlhale go ya go reka sekhipa. Eupia koko le botlhale ga ba kwane ka kgetho ya sekhipa. Ke moka koko o reka sekhipa se sešweu se se senago le selo. Mafelelong mmaga botlhale o mo fa dipene tša khokhi gore a thale seswantšho mo sekhipeng sa gagwe. Aga jwale ke nyaka re boleleng gannyane ka kgokaganyo. Na re ka bolela fela ka mantšu? Tshiamiso? Ke nagana gore re ka tšhikinya tlhogo goba ra dumela ka tlhogo. Ke kakanyo e botse, ke thabetše karabo ya gago. Aga re ka berekiša mebele ya rena go laetša maikutlo le poledišano. A re boneng gore botlhale o dira se bjang. Ke nagana re koko le botlhale ba laetša lethabo ge ba ya toropong. Bobedi ba bona ba bonagala ba iketlile ebile ba miemiela. Na o nagana gore botlhale o ikwa bjang ge a le ka posong? O ikwa a kwatile ebile a tenegile. Dimakatso goreng o nagana bjalo? Ka lebaka la gore o phuthile matsogo ebile o kwatile. Ke karabo e botse, o lebeletše sefatlhego sa gagwe le mmele wa gagwe gomme wa lemoga gore o kwatile. Lebelela botlhale mo, na o nagana gore o ikwa bjang? Kgothatso? Ke nagana gore o nyamile ebile o befetšwe. Ke ka lebaka la eng o nagana bjalo? O phuthile difeisi ebile o laetša pefelo ka rone ko go lla. Aga ke karabo e botse, o lebeletše mmele le sefatlhego sa gagwe wa kgona go tseba gore o nyamile. Chika 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 chika. Aga ke nyaka re go raloka papadi ya rena a kere ke nyaka go bona gore le dira jwang kgokaganyo ka mmele le maikutlo le sa dire modumo a kere a re go a ke nyaka go kwa modumo wa lentšo goba wa dieta tša gago a kere. Aga ke nyaka o ntaetše gore o laetša jwang ge o kwatile. Ntaetše gore go o kwatile, ntaetše ge o thabile, ntaetše ge o nyamile, ntaetše ge o kwele botlhoko, ntaetše ge o kwele ditaba tše di bose-bose tša go thabiša, ntaetše ge o tšhogile. Aga aowa le a tšhoša, a ke nyako go bona ge le tšhogile le a ntšhoša. Even from a young age, it is important to introduce learners to the idea that they can communicate using different modes. This includes writing, drawing, making up plays or dances, and using body language and facial expressions. Let's see how teacher Morongwa Kekana introduces her class to different modes of communication. Mo mabakeng a mangwe, baithuti ba ka ba itemogela ditlhotlho tša maikutlo. Gantši ba palelwa ke go bolela ka ditlhotlho tše. Ke šomiša lepokisi la maikwelo go laetša baithuti ba ka go boledišana le nna ka mekgwa ye mengwe. Ke na le lepokisana la maikwelo gaufi le tafola ya ka. Mo letlapeng go dula go na le leswao la ke ekwa. Ge baithuti ba nyaka go bolela le nna ka maikutlo a bona, ba tšea letlakala gomme ba ngwala ba le lokela ka lepokising la maikwelo. Ke ba kgopela gore ba ngwale ke ekwa, ke moka ba thale seswantšho sa maikwelo a bona. Ba ngwala gape le maina a bona letlakaleng. Mo letšatšing ke bula lepokisi gomme ka bona gore ke mang yo a nyakago go bolela le nna. Ke moka ka bitša moithuti gore a tle a bolele le nna ka sephiring. To build a culture of good communication, I try to use all these strategies consistently. I teach my learners the concepts and vocabulary they need. I give my learners regular opportunities to communicate as individuals. I help individual learners to develop their communication to be clear, concise, and organized. I build good communication practices into lesson routines.
I use stories to help my learners understand the skills competency of communication. I also do these things consistently, not just once in a while. I also encourage my learners to communicate effectively by modeling good communication skills for them. I constantly say things like, "My instructions were not clear. Let me say them again in a better sequence. I am sorry, I did not understand you. Please say that again. I will listen carefully. I can see from your face and body that you are unhappy. Let's talk about it." Go ba le boitshepo ke karolo ya botlhokwa kudu go dikgokagano goba dipoledišano. Go bana ba bangwe go tloga go le boima kudu go bolela se sengwe pele ga dithaka tša bona goba pele ga barutiši. Re swanetše go kwešiša se gabotse. Go na le dilo tše dintši tšeo re ka di dirago gore diphapošiborutelo e be mafelo ao a bolokegilego le gore baithuti ba ikwe ba lokologile ebile ba na le boitshepo ge ba tsenela dipoledišano. Sa pele, go tloga go le botlhokwa kudu go bea melawana yeo e tla dirago baithuti gore ba ikwe ba bolokegile ka phapošiborutelong. Melawana ye e ka akaretša dilo tša go swana le tše: go ba yo bonolo go ba mphato ba gago, go theeletša ge yo mongwe a bolela le go šielana. Sa bobedi, o ka tšweletša mokgwa wa go fa moithuti yo mongwe le yo mongwe monyetla wa go bolela ka boyena. O ka šomiša mokgwa wa go ngwala maina dikotaneng gomme o a tsenye lebotlelong, goba mokgwa wo mongwe le wo mongwe wo o ka o naganago. Sa boraro, swaya baithuti diphošo ka moya o fodilego le wo o laetšago thekgo. O ka šomiša mantšu a go swana le a: "Ke a leboga ge o lekile, go ka ba kaone ge o ka re," goba wa bušeletša karabo ya moithuti eupša o iphošolla. Leka ka maatla gore o se be bogale, gape o se dire moithuti gore a inyatše. Ge o laetša botho, go se fele pelo le go theeletša go baithuti ba gago, go ba bonolo gore le wena o letele mekgwa e bjalo go tšwa go bona. Phapošiborutelo yeo e bolokegilego ke yeo go nago le botho le tlhompho ka gare. Se ke seo ka moka re swanetše go lwela go se fihlelela. Mo mabakeng a mantši ke šomiša dikotana tša maina tšeo ke di lokelago ka mabetlelong gore di nthuše ka se. Ke na le mabetlelwana a mabedi. Ge ba feditše go bolela, ke bea dikotana ka lebetlelong la bobedi. Ke dira se go fihlela maina ka moka a felelela ka lebetlelong la bobedi, gomme ka thoma fase. Ke nagana gore se ka šoma ka diphapošing ka moka tša palo yeo e fapanego ya bana. Bana ba ka se bolele gantši eupša ba tla kgona go humana monyetla wa go bolela. Ke nagana gore go botlhokwa kudu. Baithuti ba swanetše go ithuta go theeletša le go botšiša dipotšišo. Ba swanetše go ithuta go bolela gabotse ka go hlaka le ka tatelano ya maleba. Re thoma ka tsela e bonolo mphatong wa pele eupša re lemoša baithuti mabokgoni a botlhokwa. Moithuti yo mongwe le yo mongwe o tšwelela ka lebelo la gagwe. Go na le bana bao e leng gore ba kwešiša ka pela go feta ba bangwe. Ntlha ya botlhokwa ke gore re bušeletše dilo tše ntšhi mo ditlwaeding tša rena. Se se tla fa baithuti menyetla e mentši ya go šogana le dilo tše di fapanego. Let's recap the main points we have covered. Communication is the ability to share one's ideas or opinions clearly, in a way that holds the audience's attention. Communication is also about listening to and understanding others. Good communicators listen actively and understand.
Communicate clearly and concisely. Consider the audience and adjust accordingly. Look for and understand nonverbal communication, and use different modes of communication for different situations. In the classroom, teachers can help young learners by building their confidence as they communicate, giving them regular opportunities to communicate as individuals, giving supportive feedback to develop their communication skills, helping learners to communicate clearly, concisely, and using a logical sequence, helping learners to identify and interpret nonverbal communication, and introducing learners to different modes of communication.